ఓకే. సో, ఫైనల్లీ హియర్ వి ఆర్. యాక్చువల్లీ ఈ వీడియో తీయాలని నేను చాలా వీక్స్ నుంచి అనుకుంటున్నాను అండ్ ఇప్పటికి కుదిరింది. మై నేమ్ ఈస్ వినాయక్ అండ్ ఐయామ్ ఎ సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్ ఇన్ ఎస్ఆర్‌ఈ టీమ్ అండ్ వెల్కమ్ టు విన్ ప్రోగ్రామింగ్. సో, ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను కవర్ చేయాలి అనుకుంటున్న టాపిక్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఎ బేసిక్ క్వెషన్ విచ్ ఈస్ ముందు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి అని. రైట్. సో, దట్ ఈస్ ద క్వెషన్. ముందేది నేర్చుకోవాలి అని. బికాజ్ మనం ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఇంకా వేరేవి కూడా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో, ఫస్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి? ఇది యాక్చువల్లీ చాలా సింపుల్ క్వెషన్. బట్ చాలామంది బిగినర్స్ ఈ క్వెషన్ దగ్గరే చాలా టైం స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈవెన్ నాకు తెలిసిన కొంతమందున్నారు బిగినర్స్ టు ప్రోగ్రామింగ్. వాళ్ళు ఫస్ట్ ఏ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలని ఆలోచించే టైంలో యాక్చువల్లీ ఏదో ఒక లాంగ్వేజ్ స్టార్ట్ చేసి నేర్చుకుంటే మేబీ 2-3 లాంగ్వేజ్ అయిపోయి ఉంటాయేమో. సో, ఈ క్వెషన్ అడ్రెస్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ బిగినర్స్. యాహ్! సో, ఈ వీడియో ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అంటే బిగినర్స్‌కి ఫస్ట్‌లో ఏ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలో తెలీదు. సో, అక్కడ ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఫస్ట్ యాక్షన్‌లోకి దిగాలి కాబట్టి వి హావ్ టు అడ్రెస్ దట్ క్వెషన్. అండ్ ఇంకొకటేంటంటే మనం ఇప్పుడే ఐటీలోకి స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈవెన్ నేను కూడా ఆహ్, ఐటీలోకి ఇప్పుడే వెళ్తున్నప్పుడు మనం ఏ డొమైన్ వైపు వెళ్ళాలి? ఏ డొమైన్ బావుంటుంది? ఏ డొమైన్‌కి స్కోప్ ఉంది? ఆర్ మనకి దేంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉందనేది మనకి ముందుగా తెలీదు. అండ్ ఆల్సో మనం లాంగ్వేజ్‌ని డిసైడ్ చేసేటప్పుడు మనం వెళ్ళాలనుకునే డొమైన్‌తో దానికి రిలేటెడ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటే ఇట్స్ ఆల్‌వేస్ బెటర్ కదా! సో, వి డోంట్ నో ఏ డొమైన్ తీసుకోవాలో తెలీదు. అందుకని ముందు ఏ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలనే దానిలో క్లారిటీ ఉండదు. సో, ఈ క్వెషన్ కూడా ఒకసారి అడ్రెస్ చేద్దాం. దీని గురించి ఏం చేయాలని. అండ్ ఆల్సో ఈ డొమైన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? అసలు దేనికి ఏది నేర్చుకోవాలనేది ఒక సెపరేట్ వీడియో తీస్తాను. బట్ నాట్ ఇన్ దిస్ వీడియో. అందుకని ఫస్ట్‌లో ఈ ఐటీ స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి ఈ డొమైన్ స్పెసిఫిక్‌గా కాకుండా ఆర్ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ స్పెసిఫిక్‌గా కాకుండా త్వరగా జాబ్ రావడానికి ఏది నేర్చుకోవాలో అది నేర్చుకుంటే బెటర్. సో, అలాంటి లాంగ్వేజ్‌ని చూద్దాం ఈరోజు. అండ్ ఆల్సో ది లెర్నింగ్ కర్వ్. ఆహ్, ఫస్ట్‌లో ఏ స్కిల్ అయినా నేర్చుకునేటప్పుడు లెర్నింగ్ కర్వ్ ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత మంచిది. ఆర్ ఎల్స్ ఒకవేళ లాంగ్వేజ్ కష్టంగా ఉన్నా, స్కిల్ కష్టంగా ఉన్నా వి టెండ్ టు లీవ్ ఇట్ ఇన్ ద మిడిల్. సో, అది కూడా ఒక పారామీటర్ కన్సిడర్ చేద్దాము. మనం లాంగ్వేజ్‌ని డిసైడ్ అవ్వడానికి. అండ్ ఇంట్రెస్ట్. ఆఫ్‌కోర్స్ లాంగ్వేజ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఇంపార్టెంటే. బట్ నిన్ననే నేను వన్ ఆఫ్ మై కొలీగ్స్‌తో మాట్లాడుతూ ఉంటే అతను చెప్తున్నాడు ఫస్ట్‌లో అతనికసల ప్రోగ్రామింగ్ ఆర్ కోడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కాదంట. సి అండ్ సి ప్లస్ ప్లస్. బట్ వాళ్ళకి వన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్స్ ఉండటం వల్ల అది స్టార్ట్ చేసి చేయడం వల్ల మెల్లగా ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది. అండ్ నౌ హి ఈస్ ఏ రాక్ స్టార్ ఇన్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీరింగ్. సో, ఇంట్రెస్ట్ అనేది అంత ఫస్ట్‌లో కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అనుకుంటున్నాను. రైట్. ఏది యూజ్‌ఫుల్ అది చేయడానికి స్టార్ట్ చేద్దాం. అండ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది డిపెండ్స్. మనకి ఆ స్కిల్ బాగా వస్తూ ఉంటే ఇంట్రెస్ట్ ఆటోమేటిక్‌గా అదే వస్తుంది. సో, ఫస్ట్‌లో ఇంట్రెస్ట్ గురించి అంత ఎక్కువ ఆలోచించొద్దు. బికాజ్ కష్టంగా ఏదైనా అనిపిస్తే వెంటనే ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది. సో, దానికి మరి అంత సిగ్నిఫికెన్స్ ఇవ్వొద్దు. రైట్. అండ్ ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయో చూద్దాం. యాక్చువల్లీ కోడింగ్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్‌లో మోర్ థాన్ 700 ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయని చెప్తారు. బట్ వాటిలో మనకి కావాల్సింది మేబీ 3 ఆర్ 4 లాంగ్వేజెస్ అండ్ అవేంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ జావా. జావా అనేది చాలా చాలా ఓల్డ్ లాంగ్వేజ్. అండ్ ఆహ్, ఈ అన్నిటికి కంపారిజన్ మనం టెక్నికల్ పర్స్పెక్టివ్‌లో కంపేర్ చేయదలుచుకోలేదు. ఫస్ట్ ఇది స్టార్ట్ చేస్తే బెటర్ అని దాంతోనే చేస్తున్నాం కాబట్టి లెట్ అస్ కీప్ ఇట్ సింపుల్ దిస్ డిస్కషన్. సో, జావా అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ లాంగ్వేజ్. ఏంటి అసలు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ అంటే ఏంటి? బట్ ప్రస్తుతానికి మనకది అవసరం లేదు. లైక్ ఏంటి అని తెలుసుకోవడం. బట్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ అనేది రియల్ లైఫ్ ప్రాబ్లమ్స్‌ని సాల్వ్ చేయడానికి ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది ఆహ్, నెసెసరీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్‌లో. సో, ఎనీ ఎనీ లాంగ్వేజ్ దట్ సపోర్ట్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఈస్ వాట్ వి నీడ్. అదే మనకు కావాలి. బట్ ఫార్చునేట్‌లీ ఆల్‌మోస్ట్ మనం చూసే అన్ని లాంగ్వేజెస్ కూడా ఈ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్‌ని సపోర్ట్ చేస్తాయి. So that is one good thing to know that Java supports object-oriented programming. అండ్ జావా అనేది చాలా వైడ్‌లీ యూజ్డ్. దానికి రీజన్స్ ఏంటి అంటే ఒకటి ఇట్ హాస్ బీన్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఫర్ ఎ వెరీ లాంగ్ టైమ్. ఎప్పటినుంచో మార్కెట్‌లో ఉంది కాబట్టి చాలా కంపెనీస్ దీన్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నాయి. అండ్ ఆల్సో ఇది ఫాస్ట్.
అండ్ రోబస్ట్. ఎందుకు ఫాస్ట్, ఎందుకు రోబస్ట్ అనేది మనం తర్వాత చూద్దాం. బట్ ఇది అలా ఫాస్ట్‌గా దాని సెక్యూరిటీ పరంగా గాని దాని ఫీచర్స్ అన్నిట్లో చాలా రోబస్ట్ ఉండటం వల్ల అది చాలా కంపెనీస్ అడాప్ట్ చేసుకున్నాయి. అండ్ దానికి సపోర్ట్ కూడా ఉంది. అండ్ ప్రస్తుతానికి ఒరాకిల్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది జావా అని. సో, దానికి సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి, వైడ్‌లీ యూజ్ ఉంది కాబట్టి అండ్ ఆల్‌మోస్ట్ అన్ని కంపెనీస్ యూజ్ చేస్తుంటాయి కాబట్టి, దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ ఆప్షన్ టు స్టార్ట్ యాస్ ఎ ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్. బట్ దీని సింటాక్స్ వచ్చేసరికి కొంచెం కాంప్లెక్స్ ఉంటది. నాట్ థాట్ కాంప్లెక్స్ అండ్ దీని గురించి ఎక్కువ వరీ అవ్వాల్సిన పని లేదు. బట్ స్టిల్ పైథాన్‌తో కంపేర్ చేస్తే దీని సింటాక్స్ కొంచెం ఫ్రస్ట్రేటింగ్‌గా ఉంటుంది. హౌ టు రైట్ ఫ్యూ లైన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్‌ట్రా కోడ్ ఫర్ ద సేమ్ థింగ్. బట్ దట్స్ ఓకే. రైట్? ఇది ప్రొవైడ్ చేసే ఇన్ని ఫీచర్స్‌కి, అడ్వాంటేజెస్‌కి దాని కాంప్లెక్స్ సింటాక్స్ వి కెన్ ఫర్గివ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ చూద్దాం పైథాన్. సింపుల్ సింటాక్స్. కొన్ని కోర్సెస్ చూస్తూ ఉంటే అది జస్ట్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజే ఒక వేరే వెర్షన్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్‌లా ఉంటుంది. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. అండ్ ఇట్ ఈస్ వైడ్‌లీ యూజ్డ్. ఇది వైడ్‌లీ యూజ్డ్ ఎందుకు అంటే ఇట్స్ సింపుల్ టు రైట్ అండ్ ఇది అప్లికేషన్‌కి యూజ్ చేస్తాము. స్క్రిప్టింగ్‌కి కూడా యూజ్ చేస్తాము. అయితే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అప్లికేషన్ డెవలప్‌మెంట్ అండ్ స్క్రిప్టింగ్ అంటే ఆహ్, సింపుల్‌గా చెప్పాలి అంటే ఆహ్, ఇఫ్ ఐ ఇఫ్ ఐ రైట్ ఎన్ అప్లికేషన్, ఈ అప్లికేషన్ రాసినప్పుడు ఆ క్లయింట్‌కి ఇవ్వాలి అంటే నా కోడ్ మొత్తాన్ని తీసుకెళ్ళి క్లయింట్‌కి ఇవ్వను. అది ఒక సింగిల్ ఫైల్‌లోకి మార్చి ఒక బైనరీ ఫార్మాట్‌లోకో ఆర్ ఒకవేళ అది ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ అయితే డాట్ ఏపీకే ఫైల్‌లోకి మార్చి క్లయింట్‌కి ప్రొవైడ్ చేస్తాను. బట్ స్క్రిప్టింగ్ వచ్చేసరికి నేనేదైతే ఫైల్ రాస్తానో ఆ ఫైలే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తా. వాళ్ళు ఆ ఫైలే రన్ చేస్తారు యాస్ ఇట్ ఈస్‌గా. ఆఫ్ కోర్స్ ఇది వన్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్స్ అండ్ వేరే లైక్ టెక్నికల్ డిఫరెన్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. బట్ దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ యూ క్యాన్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అప్లికేషన్ డెవలప్‌మెంట్ అండ్ స్క్రిప్టింగ్. సో, పైథాన్‌ని చాలా టాస్క్‌ని ఆటోమేట్ చేయడానికి చిన్న చిన్న టాస్క్స్ కోసం కూడా యూజ్ చేస్తాము. అండ్ ఇట్స్ సింపుల్ టు యూజ్. ఆహ్, లైక్ క్రిటికల్ కాంప్లెక్సిటీ లేని టాస్క్స్ చేయాలి అంటే వి కెన్ ఆల్వేస్ యూజ్ పైథాన్. ఆఫ్‌కోర్స్ ఇది జావా అంత సి ప్లస్ ప్లస్ అంత ఫాస్ట్‌గా ఉండదు. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్‌లో అదంత డిఫరెన్స్ ఉండదు. అండ్ అలాంటి కేసులను మనం యూజ్ చేస్తాం పైథాన్‌ని. అండ్ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్. అసలు లైబ్రరీస్ అంటే ఏంటి? లైబ్రరీస్ అంటే మనం కోడ్‌ని మనంతట మనమే రాసుకోవాల్సిన పని లేకుండా వేరే వాళ్ళు రాసిన కోడ్‌ని వి కెన్ జస్ట్ ఇంపోర్ట్ అండ్ తెచ్చుకొని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో, అలాంటి లైబ్రరీస్ పైథాన్‌లో చాలా ఉన్నాయి. ఫర్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్‌లో కూడా లైక్ సైన్స్‌కి కొన్ని లైబ్రరీస్, మ్యాథ్ లైబ్రరీస్ అలా చాలా ఉండటం వల్ల వాళ్ళ పనులు చాలా ఈజీ అవుతూ ఉంటాయి. సో, దిస్ ఈస్ వన్ గుడ్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ పైథాన్. మరి ఈ రెండిట్లో ఏది యూజ్ చేయాలి అంటే ఆఫ్‌కోర్స్ పైథాన్ ఈస్ ఆల్సో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్. పైథాన్‌లో అయితే ఇంకా అన్ని ఆబ్జెక్ట్సే. లైక్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ? యూ కెన్ స్పీక్ లేటర్. అండ్ కమింగ్ టు సి ప్లస్ ప్లస్. నేను కాంపిటేటివ్ ప్రోగ్రామింగ్‌కి యూజ్ చేసిన లాంగ్వేజ్ సి ప్లస్ ప్లస్. ఇది చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది లో లెవెల్ కాబట్టి. హార్డ్‌వేర్‌కి చాలా క్లోజ్‌గా ఉంటుంది. హార్డ్‌వేర్‌కి క్లోజ్ ఉంటామంటే లైక్ నాట్ మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ సాఫ్ట్‌వేర్ కాదు. ఆఫ్‌కోర్స్ ఈ ఓఎస్ గాని, మైక్రోసాఫ్ట్ తీసుకుంటే ఇట్ డీల్స్ విత్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. సో, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఇట్ హాస్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ద కీబోర్డ్, ది కెమెరాస్. సో, వాటితో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి ఇట్ నీడ్స్ మోర్ ఆఫ్ ఎ లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్. దట్స్ వై ఇట్ యూజెస్ సి ప్లస్ ప్లస్. అడోబ్ ఆల్సో ఇట్ డీల్స్ విత్ ఇమేజెస్, వీడియోస్ కాబట్టి ఆహ్, యాహ్! అది కూడా మోర్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ డేటాస్. సో, దానికోసం సి ప్లస్ ప్లస్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. బట్ లైక్ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ చాలా యూజ్ చేస్తూ ఉన్నా కూడా స్టిల్ ఆహ్, జావాకి ఉన్నంత ఎక్కువ అప్లికేషన్ దీనికి లేదు. ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ జాబ్స్ కొత్తగా వెతుక్కుంటూ ఉన్న వాళ్ళకి. యూ కెన్ సీ మోర్ పీపుల్ సెర్చింగ్ ఫర్ జావా వచ్చిన పీపుల్ గురించి సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు. నాట్ సి ప్లస్ ప్లస్ చాలా తక్కువ జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి. బట్ స్టిల్ దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ లాంగ్వేజ్ టు స్టార్ట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ యూజ్‌ఫుల్. ఇలాంటి కంపెనీస్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాయి. అండ్ కాంపిటేటివ్ ప్రోగ్రామింగ్‌లో కూడా వి క్యాన్ యూజ్ ఇట్. నాకు జావాలో ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ కాంపిటేటివ్ కోడింగ్ చేయటం అంత నచ్చలేదు. సో, ఐ వెంట్ విత్ సి ప్లస్ ప్లస్. దీనికి అంత లైక్ కాంపిటేటివ్ ప్రోగ్రామింగ్‌లో సి ప్లస్ ప్లస్‌కి, జావాకి అంత డిఫరెన్స్ ఉండదు. లైక్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్‌లో. బట్ పైథాన్ ఈస్ ఎ బిట్ స్లోవర్ దాన్ జావా అండ్ సి ప్లస్ ప్లస్.
So if computer programming is your main purpose, then go with either Java or C++. But beginners, we won't be looking for computer programming or any domain specific kabatti, we still have to get to conclusion ఏది నేర్చుకోవాలని. Then comes the fourth language, JavaScript. సో లాస్ట్ ఇయర్ అంతకు ముందు ఇయర్ లైక్ ఒక కంపెనీ ఉంది, ఇట్ విల్ రిలీజ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ మోస్ట్ యూస్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. సో వాటిలో జావా స్క్రిప్ట్ ఫస్ట్ ఉంది. బేసిక్గా అది ఎలా డిసైడ్ చేసింది జావా స్క్రిప్ట్ ఫస్ట్ అంటే, గిట్ హబ్ రిపాజిటరీస్ని తీసుకొని ఆ గిట్ హబ్ రిపాజిటరీస్లో ఎక్కువ లాంగ్వేజ్ ఏది ఉందని చూస్తే ఇట్ ఈస్ జావా స్క్రిప్ట్. ఎందుకు అలా అంటే మనం ఏ లాంగ్వేజ్లో అప్లికేషన్ రాసినా కూడా వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ అవైలబుల్ ఫర్ అవర్ క్లయింట్స్, ఫర్ అవర్ కస్టమర్స్. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ త్రూ వెబ్, త్రూ ద ఇంటర్నెట్. అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఈస్ ద మెయిన్ లాంగ్వేజ్. ఈ వెబ్ టెక్నాలజీస్ కోసం ఈ జావా స్క్రిప్ట్ని ఎక్కువ యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. సో జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకున్నా కూడా దెర్ ఇస్ అ వైడ్ స్కోప్. నేను మా కంపెనీలో కూడా జావా స్క్రిప్ట్ యూస్ చేస్తాము. అండ్ ఐ నో సమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వాళ్ళ డైలీ వర్క్ మొత్తం జావా స్క్రిప్ట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. బట్ ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకుందామా అంటే, వెల్ లెట్ us see. ఈ 4 లాంగ్వేజెస్లో లైక్ నాకు టైం లేదు ఇంకా ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవాలనుకుంటే, యూ కెన్ గో విత్ ఎనీ లాంగ్వేజ్. దట్స్ ఇట్. ఏదైనా నేర్చుకోవచ్చు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో అంటే, వెల్ ద పర్పస్ ఈస్ టు సే దాట్ ఇవి వీటికి ఉన్న అడ్వాంటేజెస్, ఇవి వీటికి ఇలా యూజ్ అవుతాయి. బట్ స్టిల్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ పర్సనలీ, ఐ విల్ గో విత్ పైథాన్. ఫస్ట్ పైథాన్ నేర్చుకోండి. ఎందుకు అంటే మీ కెరీర్లో తర్వాత ఏ డొమైన్లోకి వెళ్తారు, ఏ టీంలోకి వెళ్తారు అనేది ఇట్స్ వి డోంట్ నో ఇట్ నో, ఇప్పుడే తెలీదు. సో మీరు ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటే మీ ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్, మీ ప్రైమరీ పర్పస్ ఏమై ఉండాలి అంటే, లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామింగ్. సో హౌ టు ప్రోగ్రామ్, హౌ టు థింక్ ఇన్ టు సాల్వ్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఏదైనా ప్రాబ్లం తీసుకొని దాన్ని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి, దానికి కోడ్ ఎలా రాయాలి. సో అలా ఈ ఈ అనలిటికల్ అండ్ లాజికల్ స్కిల్స్ పెంచుకోవటం మీ ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ అయి ఉండాలి. సో దానికోసం అయితే ఏ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నా ఇట్స్ గుడ్. ఒక లాంగ్వేజ్కి ఇంకో లాంగ్వేజ్కి లైక్ కొన్ని కాన్సెప్ట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్లో, యూస్ కేసెస్లో ఇట్స్ ఓన్లీ ద సింటాక్స్ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. కాబట్టి ఫస్ట్‌లో మనకి సింపుల్‌గా ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్. ఒక సింపుల్ లాంగ్వేజ్, ఫాస్ట్‌గా నేర్చుకునే లాంగ్వేజ్. అండ్ సింటాక్స్ మీద ఫస్ట్‌లో ఎక్కువ వరీ అవ్వకుండా ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టడానికి వీలుంటుంది. సో దాట్ ఈస్ వై యూ కెన్ గో విత్ పైథాన్. పైథాన్ యూస్ చేస్తే సింపుల్ సింటాక్స్, యూ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ లాజికల్ థింకింగ్, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ దాన్ వరింగ్ అబౌట్ సింటాక్స్. అయితే ఎలా నేర్చుకోవాలి? డు నాట్ హరీ. అంత హరీగా రష్‌తో నేర్చుకోవద్దు. లైక్ గివ్ ఇట్ 1 మంత్ ఆఫ్ టైమ్. అండ్ ఆల్సో ఈ 1 మంత్‌లో పైథాన్ లైక్ పర్ఫెక్ట్‌గా నేర్చుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో ఉండొద్దు. బికాస్ ఏ స్కిల్ అయినా కూడా ఫస్ట్ సారికి రాదు. యూ హ్యావ్ టు కీప్ రీవిజిటింగ్. ఒక 1 మంత్ నేర్చుకోవాలి, మళ్ళీ ముందు కాన్సెప్ట్స్‌కి రీవిజిట్ చేసి మళ్ళీ అవి నేర్చుకోవాలి. సో అలాంటి మెథడాలజీ ఫాలో అవుతూ ఉండాలి. సో నేను చెప్పే ప్లాన్ ఏంటంటే, 1 మంత్ గివ్ ఇట్ ఫర్ పైథాన్. Learn as much as you can, but slowly and steadily. And 1 month తర్వాత keep Python aside for a while. And then go with either Java or C++. సో మనం ప్రస్తుతానికి మన గోల్ ఒక జాబ్ కోసం కాబట్టి మేబీ గో విత్ జావా, రైట్? సో సెకండ్ మంత్లో జావా స్టార్ట్ చేయండి. అండ్ అప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది జావాకి పైథాన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ సింటాక్స్ బట్ ఒక ప్రాబ్లమ్ని అప్రోచ్ అవటంలో కానీ, దాన్ని కోడ్లు ఎలా రాస్తున్నాము. అయితే నెక్స్ట్ టైం మీరు జాబ్లో ఏదైనా అప్లికేషన్ రాస్తున్నప్పుడు జావా రాయాలా, దీనికి పైథాన్ యూస్ చేయాలా, ఆ డిఫరెన్స్ మీకు అర్థమవుతుంది. సో సెకండ్ మంత్లో జావా స్టార్ట్ చేసి దానికి ప్యారల్గా పైథాన్ కంటిన్యూ చేస్తూ ఉండండి. అండ్ ఆల్సో అట్ వన్ పాయింట్ వెన్ యూ బికమ్ కంప్లీట్లీ కంఫర్టబుల్ విత్ పైథాన్, దెన్ గో డీప్ ఇన్ టు జావా. దాంట్లో ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ కానీ, ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడం కానీ, ప్రాజెక్ట్ చేయడం అలాంటివన్నీ చేయండి. సో ఐ థింక్ దట్స్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ముందు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి అంటే ఇట్స్ పైథాన్, అకార్డింగ్ టు మై ఒపీనియన్. వెల్ సమ్ పీపుల్ వేరే చెప్తూ ఉంటారు, బట్ స్టిల్ దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ వ్యాలిడ్ ఆన్సర్, గోయింగ్ ఫర్ పైథాన్.
థింక్ బట్ ఇది ఎక్కడ నేర్చుకోవాలి అనే ఒక క్వెషన్ వస్తుంది మళ్ళీ. యూట్యూబ్‌లో చాలా ఉన్నాయి. ఈవెన్ కోర్స్‌రాలో గూగుల్ వాళ్ళదొక క్రాష్ కోర్స్ ఉంది. క్రాష్ కోర్స్ ఆన్ పైథాన్ ఏదో. ఇట్స్ ఎ వెరీ, వెరీ గుడ్ రిసోర్స్ టు లెర్న్ పైథాన్. అండ్ ఆల్సో ఈ ఛానెల్ కోసం గూడా నేనొక కోర్స్ కైండ్ ఆఫ్ కోర్స్ రిలీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో, అది గూడా ఒక వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. సో, మన ఛానెల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మోర్ రిసోర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ యాహ్! ఈ వీడియో అయిపోయింది. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఒక ప్లాన్ లైక్ పైథాన్ ఆర్ జావా. మనం పైథాన్‌తో స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి, దాన్ని నేర్చుకోవడానికి ప్లాన్. అసలు ఏమేమి నేర్చుకోవాలి? బేసిక్స్ ఏం నేర్చుకోవాలి? అడ్వాన్స్‌డ్ ఏం నేర్చుకోవాలి? ప్రాజెక్ట్ ఏం చేయాలి? వాటన్నిటి గురించి కూడా ఒక వీడియో తీస్తాను. అండ్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బై బై.